record the lecture. So hello everyone. So welcome to first day. Actually this is the second day, but ఈ రోజు నుంచి మనకు మెయిన్ క్లాస్ అనేటువంటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ టేక్ పెన్ అండ్ బుక్. కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న ప్లేసెస్ కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి వినడానికి ట్రై చేయండి. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వెరీ వెల్. సో నేను ప్రీవియస్ చెప్పినటువంటి క్లాస్ తోని కొంచెం కనెక్ట్ చేస్తూ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ప్రజెంట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఎంటైర్ కెమిస్ట్రీలో మన కెమిస్ట్రీలో మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్, ఫిజికల్. సో ఫస్ట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. నేను ఎట్లా చదవాలో ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో అండ్ 90% ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సో ఎలా ఉంటుంది బేటా? రియాక్షన్స్ తో ఉంటుంది. 90% ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మనకి రియాక్షన్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనకి ఏముంటుంది బేటా? సబ్స్ట్రేట్ ఉంటుంది. సబ్స్ట్రేట్ అనేటువంటి రియేజెంట్ తో రియాక్ట్ చెందుతుంది అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద ప్రొడక్ట్. అర్థమైందా? మనకు మేజర్ చేంజెస్ అనేటువంటి సబ్స్ట్రేట్ దగ్గర వస్తాయి. సబ్స్ట్రేట్ దగ్గర మేజర్ చేంజెస్ అనేటువంటి వస్తాయి. దెన్ రియేజెంట్ వచ్చి మనకు సబ్స్ట్రేట్ మీద అటాక్ అవుతుంది. ఎక్కడ మేజర్ చేంజెస్ వస్తాయో దాన్ని సబ్స్ట్రేట్ అంటాం. ఏదైతే సబ్స్ట్రేట్ మీద అటాక్ అవుతుందో దాన్ని మనం రియేజెంట్ అంటాం. సో ఈ రెండు కలిపి మనకు ప్రోడక్ట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో మధ్యలో మనకు అప్పుడప్పుడు రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్స్ అనేవి కూడా ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ మధ్యలో కొన్ని ఇంటర్మీడియట్స్ లైక్ కార్బోకేటయాన్, కార్బోయానియన్, ఫ్రీ రాడికల్ మనకు ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది మనకు దేని ద్వారా తెలుస్తుంది? రియాక్షన్ మెకానిజం ద్వారా తెలుస్తుంది. అండ్ ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఉంది కదా, ఈ సబ్స్ట్రేట్ గురించి మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సబ్స్ట్రేట్ లో ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ వస్తాయి అనేటువంటిది. అంటే ఒక రియాక్షన్ ఉంది అనుకో బేట, ఆ రియాక్షన్ లో సబ్స్ట్రేట్ దగ్గర మేజర్ చేంజెస్ జరుగుతాయి. అంటే దానికి మనం మేకప్ వేయాలి, దానికి మనం డ్రెస్ వేయాలి, దాన్నే మనం మొత్తం చేంజ్ చేయాలి. ఓకేనా? సబ్స్ట్రేట్. సో అదేంటిది? ఏం చేంజ్ చేస్తాయి? దాని తర్వాత సబ్స్ట్రేట్ పైన ఏదైతే అటాక్ అవుతుంది? రియేజెంట్. ఈ సబ్స్ట్రేట్ లో ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి, ప్లస్ ఎక్కడ వస్తుంది, మైనస్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇవన్నిటి గురించి మనకి ఏం చెప్తుందంటే మనకు 4 రకాల ఎఫెక్ట్స్ అనేటువంటివి చెప్తాయి. ఒకటి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, 2 మెసోమరిక్ ఎఫెక్ట్, 3 రెసోనెన్స్, 4 ఏంటి? సో 4th వన్ ఈస్ కాంజుగేషన్. ఓకేనా? ఈ 4 ఎఫెక్ట్స్ చదివినాం అనుకో, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద వాట్ అబౌట్ సబ్స్ట్రేట్ అండ్ దెన్ what about the reagent. So basically reagents are 2 types. One is electrophile, one is nucleophile. One is nucleophile. So ఈ రెండిటి గురించి చదివితే we will know about the reagent. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్స్ గురించి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్స్ మనకు బేసికల్లీ కార్బోకేటయాన్, కార్బోయానియాన్, ఫ్రీ రాడికల్ 3 ఉంటాయి కదా. సో 3 చదువుకుంటే అయిపోతుంది. అండ్ కార్బన్, నైట్రిన్ అవి వస్తాయి కానీ అవి అంత పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఈ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ని మనకు రియాక్షన్ మెకానిజం ద్వారా మనం చెప్పొచ్చు. రియాక్షన్ మెకానిజం లో మనకు 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి. జనరల్ గా రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ అడిషన్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, అండ్ నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ నెక్స్ట్ ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్. సో జనరల్ గా ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ నే మనం జీఓసి అంటాం, జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. సో కెమిస్ట్రీలోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ జీఓసి. జీఓసి లో మనకు మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి బేటా? హౌ మెనీ పార్ట్స్ వీ హ్యావ్? ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్స్. సమ్వన్ ఎవరో మైక్ ఆన్ చేశారు, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ హియర్ మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్, మెసోమరిక్ ఎఫెక్ట్, రెసోనెన్స్ అండ్ కాంజుగేషన్. సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ జీఓసిలో. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఏముంటుంది? రియేజెంట్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోఫైల్ ఉంటుంది, న్యూక్లియోఫైల్ ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ పార్ట్ ఏంటిది? రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? థర్డ్ పార్ట్ వాట్? రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్. దాంట్లో మనకి కార్బోకేటయాన్, కార్బోయానియన్, ఫ్రీ రాడికల్, కార్బన్, నైట్రిన్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ రియాక్షన్ మెకానిజం లో మనకి ఏముంటాయి? రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్, అడిషన్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్. ఏంటి? ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్. సో లెట్ మీ మ్యూట్. సో ఎవరు మ్యూట్? ఓకే, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, అదర్వైజ్ వి విల్ గెట్ డిస్టర్బెన్స్. సో మళ్ళీ మీరే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే సార్
హలో సార్ రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్స్ అన్న క్యాటలిస్ట్ అన్న ఒకటేనా? క్యాటలిస్ట్ అంటే ఒకటి కాదు. క్యాటలిస్ట్ అంటే ఏంటంటే అది రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అంతే, కానీ రియాక్షన్ లో జస్ట్ చేంజెస్ చేస్తుంది, పార్టిసిపేషన్ చేయదు. రియాక్షన్ లో కొంచెం చేంజెస్ అనేటువంటి చేస్తుంది. ఇట్ విల్ చేంజ్ ద రియాక్షన్. అంటే గేమ్ చేంజర్ వస్తారు కదా అప్పుడప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూవీ ఉంటుంది, అర్థమైందా? ఈ మధ్యలో ఏదో రామ్ చరణ్ మూవీ వచ్చింది. రామ్ చరణ్ మూవీలో ఎవరు వస్తారు? చిరంజీవి వస్తారు. చిరంజీవి వచ్చి రామ్ చరణ్ ని కాపాడతారు. బ్రూస్లీ మూవీ అనుకుంటా, ఐ థింక్ బ్రూస్లీ నేనా, ఐ థింక్ ఏదో ఒక మూవీ ఉంటది, రామ్ చరణ్ వచ్చి చిరంజీవి కాపాడతాడు అట్లా అన్నట్టు. అర్థమైందా? గేమ్ చేంజ్ చేస్తారు అన్నట్టు క్యాటలిస్ట్ అంటే. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ వరకు క్లియరా? సో లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్. మనం దీంట్లో ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు. మనం అనుకుంటే ఇది రియాక్షన్ మెకానిజం అని నేర్చుకోవచ్చు, ఇంటర్మీడియట్స్ అని నేర్చుకోవచ్చు, లేదా ఈ రియేజెంట్ గురించి అయినా నేర్చుకోవచ్చు, దేని గురించి అయినా నేర్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద రియేజెంట్. ఫస్ట్ రియేజెంట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం, ఓకేనా? దాని తర్వాత మనం సబ్స్ట్రేట్ గురించి తెలుసుకుందాం, దాని తర్వాత రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్స్, దాని తర్వాత ఈ రియాక్షన్ మెకానిజం మొత్తం నేర్చుకుని కంప్లీట్ చేద్దాం. సో జిఓసి అనేది అన్నిటికన్నా పెద్ద టాపిక్ కెమిస్ట్రీలో. దీని నుంచి 3 to 4 మార్క్స్ అనేటువంటివి 100% గ్యారంటీ. 3 to 4 మార్క్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్, అండ్ దీని నుంచి మార్క్స్ కూడా వస్తాయి. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో let us talk about GOC. సో ఫస్ట్ మనం రియేజెంట్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. రియేజెంట్. సో రియేజెంట్ పని ఏంటిది? ఇది అటాక్ చేస్తుంది. ఎక్కడ అటాక్ చేస్తుంది? ఆన్ సబ్స్ట్రేట్. సో మనం దీన్ని ఏమనొచ్చు? అటాకింగ్ రియేజెంట్ అని కూడా అనొచ్చు. సో బేసికల్ గా ఈ అటాకింగ్ రియేజెంట్స్ అనేటువంటివి బేసికలీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో హౌ మెనీ టైప్స్? 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఎలక్ట్రోఫైల్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ న్యూక్లియోఫైల్. Electrophile and nucleophile. So first of all we will talk about electrophile, okay na, which is very very important. See here, ఇది కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అవర్ కాన్సెప్ట్ లో స్ట్రాంగ్ ఉంటే మిగిలిన టాపిక్స్ అన్ని ఈజీగా వస్తాయి. అండ్ సీ హియర్, సో ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ లవింగ్ స్పీసీస్. So what is electrophile? Electrophile is a electron loving species. ఇది చాలా మందికి తెలుసు. My name is electron and what I will do? I love the electron. मेरा नाम है electrophile. मैं electrons को प्यार करूंगा, ओके ना, इश्क करूंगा, ఓకే నా. అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎవరు లవ్ చేస్తారు చెప్పండి? I have one doubt. ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎవరు లవ్ చేస్తారు? As I said that cations. So that is 80% correct answer. But sometimes cations will not acts like a electrophile. So I will give examples also. So the correct definition is electron deficient species. అర్థమవుతుందా? ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీసీస్ అంటే దేని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటి తక్కువ ఉంటాయో అదే ఎలక్ట్రాన్స్ లవ్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? దాని దగ్గర ఫుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకో, వై ఇట్ విల్ లవ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీసీస్. ఓకే, దిస్ పాయింట్ ఆల్సో క్లియర్ నా? సో అండ్ వాట్ అబౌట్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈస్, సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీసీస్ కదా, దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీసీస్. వాట్ ఇట్ విల్ బి డూ? ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీసీస్ ఏం చేస్తుంది? someone is writing on the screen, please stop writing. Okay, so I gave the permission, but don't write. Okay, no problem. So electron deficient species పని ఏంటంటే దాని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ ఎలక్ట్రాన్. దానికి ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలంటే అదేం చేయాలి? సో they will accept electron pairs from any donor.
సో ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రాన్ లవింగ్ స్పీసీస్. సో అండ్ ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ లవింగ్ స్పీసీస్? బికాస్ ఇట్ హ్యావ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ less electrons. That means electron deficient species. And what is the third point? So it is electron deficient species. That's why they will accept the electron pair from any donor. అర్థమైంది? దాని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి it will always wants to accept the electrons from any donor. So if I talk about fourth point, and so if ఒకవేళ ఎలక్ట్రోఫైల్ ని నేను ఒక రియాక్షన్ లో ఉంచాను, ఎలక్ట్రోఫైల్ ని ఒక రియాక్షన్ ఉంచాను, what it will be do? Tell me, any one of you unmute yourself and tell. ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్ ని ఒక రియాక్షన్ లో ఉంచాను, ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ ఉంది, ఇక్కడ రియేజెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఉంది. ఈ రియేజెంట్ ప్లేస్ లో నేను ఎలక్ట్రోఫైల్ ఉంచాను. సో ఇది ఎక్కడ వెళ్ళి అటాక్ అవుతుంది? ఏం చేస్తుంది ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్? ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకుంటాం. ఎస్, ఎలక్ట్రాన్ ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది. జస్ట్ ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్. బట్ వాట్ ఇట్ విల్ బి డూ అంటే, సో ఇట్ విల్ అటాక్ వేర్ ద ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ సెంటర్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సబ్స్ట్రేట్ దగ్గర ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ రిచ్ ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళి ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేటువంటిది అటాక్ అవుతుంది. ఎందుకు అటాక్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీసీస్. ఓకే, ద సింపుల్ ఆన్సర్, దే విల్ అటాక్ at electron rich center. Electron rich center, because electrophile is a electron deficient species. That's why it will always attack at electron rich center. అంటే సబ్స్ట్రేట్ దగ్గర ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేస్ ఉంటుందో, అంటే మైనస్ ఛార్జ్ ఉంటుందో, అక్కడికి వెళ్ళి ఇదే అటాక్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోఫైల్ is also called as a Lewis acids. What? Lewis acid. Why it will call as a Lewis acid? First of all, tell me what is Lewis acid? Any one of you, please tell me what is Lewis acid? What is mean by Lewis acid? Tell me, any one of you. Electrons ని accept చేస్తుంది. Okay, that's very good. That's very good. సో ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే లూయిస్ యాసిడ్ అనేటువంటిది ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఇది ఓన్లీ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని మాత్రమే ఏం చేస్తుంది? యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ లోన్ పేర్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే మాత్రమే ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? బట్ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేటువంటిది ఒక ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీసీస్. అర్థమైందా? దాని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌజన్య ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీసీస్ అన్నాం అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి సౌజన్య దగ్గర. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ one electron, సౌజన్య will take or not? Definitely she will take, because she have a less number of electrons. If I give 2 electrons, will she take or not? 2 electrons ఇచ్చినా she will take. 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే దాని దగ్గర ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ డెఫిషియన్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు కాబట్టి. ఓకేనా? అంటే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ 1 ఎలక్ట్రాన్, ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్ట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో. అర్థమైందా? ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, 1 ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఆల్ లూయిస్ యాసిడ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్. బట్ all electrophiles are not Lewis acids. Did you catch my point? All electrophiles are not Lewis acids, and all Lewis acids are electrophiles. ఎందుకంటే మనకు లూయిస్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది? అంటే లోన్ పేర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎలక్ట్రోఫైల్ కూడా లోన్ పేర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంది. అంటే ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అన్ని, లూయిస్ యాసిడ్స్ అన్ని ఎలక్ట్రోఫైల్స్. బట్ లూయిస్ యాసిడ్స్ అన్ని ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అన్ని లూయిస్ యాసిడ్స్ కావు. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రోఫైల్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాయి. బట్ లూయిస్ యాసిడ్స్ ఓన్లీ లోన్ పేర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాయి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఓకే, సో లెట్ us move to the next point. So I'll clear it. Okay, so next, so basically electrophile అనేటువంటిది basically 3 types ఉంటాయి. How many types beta? 3 types. 1, 2, 3. So what is the first one? First one is
positively charged electrophiles. Positively charged electrophiles. And second one is vacant p or d orbital electrophile. Okay na? And third one is called as a partially positive charge. Positive charge electrophile. Shortcut rastunna. Ante can I say it is del positive, partial positive ni manam del positive ga indicate chestam. So and here vacant p and d orbital electrophile is also called as a neutral electrophile, or it is also called as a incomplete octet electrophile. అంటే ఆక్టేట్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అవ్వకుండా ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రోఫైల్స్, లేదా న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అంటే ఏ ఛార్జ్ లేకుండా ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రోఫైల్స్, లేదా p or d ఆర్బిటల్స్ అనేటువంటి వేకెంట్ గా ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రోఫైల్స్. ఓకేనా? And first of all, we will talk about positively charged electrophiles. And this partial positive charge electrophile is also called as a polar functional group electrophile. Okay na? Polar functional group electrophile ani kuda antam. Okay, so shall I clear this? Okay, I'm clearing this. So now we will discuss about the first one is positively charged electrophile. Positively charged electrophiles. So let me talk about positively charged electrophiles. So what is called as a positively charged electrophiles? Positively charged electrophiles and మనం వేటిని అంటాం. So all cations except, this word is very very important. Already first question కి ఒక ఆయన ఆన్సర్ చెప్పాడు కదా, సో ఆయన ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. So all cationic species except first A group cations and second A group cations and NH4 positive. If I talk about NH4 positive and H3O positive అంటే hydronium ion. What beta? Hydronium ion, H3O positive. All cationic species except first A second A group cations and ammonium ion and hydronium ion, remaining all cationic species are called as a what? Positively charged electrophiles. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి ప్రతి స్పీసీస్ ని మనం పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అని అంటాం, ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ అండ్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ కేటయాన్స్ అండ్ NH4 పాజిటివ్ అండ్ హైడ్రోనియం అయాన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ డిస్కస్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. మనకు జనరల్ గా మనకి ఎప్పటికీ కనిపించేటి ఏంటంటే H+ హైడ్రోనియం ఇది అండ్ CH3 పాజిటివ్, అంటే దీన్నే మనం R పాజిటివ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎనీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు, అంటే CS3 పాజిటివ్, C2H5 పాజిటివ్, ఇట్లా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మిథైల్, ఇథైల్, ప్రొపైల్, బ్యూటైల్, పెంటైల్, హెక్సల్ ఏదైనా మనం తీసుకోవచ్చు. అండ్ జనరల్ గా మనకి ఎక్కువ కనిపించేది ఏంటంటే B+ అండ్ Cl+ అండ్ NO2 పాజిటివ్ అండ్ NO పాజిటివ్ అండ్ SO3H and okay, so generally we will see these type of examples. These examples are what? These are positively charged electrophiles. అర్థమవుతుందా? positively charged electrophiles. And so let us talk about these exceptions. So మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉన్న కేటయానిక్ స్పీసీస్ అన్నింటిని కూడా మనం ఏమంటాం? పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అని అంటాం. ఎక్సెప్ట్ ఈ రెండు అని చెప్పుకున్నాం కదా, సో వై ఎక్సెప్ట్ దిస్? సో లెట్ us talk about this. Okay, so let us talk about first A group and here also what? Second A group. So first A group cations చెప్పండి ఎవరైనా, any one of you. What are first A group లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఆల్కలీ మెటల్స్, ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్, ఇవి ఆల్కలీ మెటల్స్, ఇవి ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్. సో ఆల్కలీ మెటల్స్ ఏమేమి చెప్పండి?
Any one of you unmute yourself. Hydrogen. Hydrogen is not belongs to alkali metals, alkaline earth metals. That is exceptional. అది దేనికి కూడా belongs అవ్వదు. Okay. Okay, Except sir. that. Okay. Magnesium, calcium. Magnesium, calcium. Okay. Magnesium, calcium. First sodium వస్తుంది. Sodium, magnesium, calcium. Strontium, barium. Strontium, barium, and radium. Okay. Next, second year group. Any one of you. Second year group. First tell me, ఇప్పుడు చెప్పిన అమ్మాయి చెప్పింది కరెక్టా ఆర్ రాంగ్? Is it correct or wrong? First Sir, year it group. is wrong, sir. Tell me first, what is the correct? Lithium, sodium, Lithium. hydrogen, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, sir. Sorry. Okay, no problem. Lithium, Sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Okay, this first is year first group. Okay, First year, sir. Okay, second year. Beryllium. Next, magnesium, calcium, francium, barium, radium. Radium. Okay, Amma, thank you. So if I talk about first year group cations, so if first year group elements, these are not first year group cations. So if cations ke eppudu maartayi? So when it will lose one electron, it will become what? Cations. So నేను ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేసి రాసిన చూడండి. లిథియం ఎలా మారుతుంది? లిథియం +1 గా మారుతుంది. ఇవి ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్స్ ని మాత్రమే రిమూవ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సో సోడియం ఏంటిది? ఇట్ విల్ ఆల్సో బికమ్ +1. ఇట్ విల్ ఆల్సో బికమ్ పొటాషియం ఎట్లా సారీ ఇదేంటి సోడియం పొటాషియం అంటే K కదా, సి హియర్, అండ్ K ప్లస్ రుబిడియం ప్లస్. సో ఇవన్నీ +1 గా మారుతాయి, cesium +1 గా మారుతాయి. అండ్ ఇవి ఎలా మారుతాయి బేటా? బేరియం అనేటువంటిది Ba+2 గా మారుతుంది, Mg+2 గా మారుతుంది, అండ్ కాల్షియం అనేటువంటి +2 గా మారుతుంది. ఇవి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ అవుతాయి, ఇవి 1 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతాయి. సో నౌ దీస్ ఆర్ వాట్? These are first year group cations, these are second year group cations. Okay, is it clear? So what is my doubt is, so why this first year group, second year group cations are not electrophiles, not positively charged electrophiles? Anyone, do you know answer why these are not electrophiles? Any one of you? Exams బట్టి పడితే రాదు బేటా ఇది. దిస్ ఇస్ కాన్సెప్ట్. తాజ్మహల్ ఎవరు కనుక్కున్నారంటే వీ కెన్ ఈజీలీ సే ఎవరిలో గూగుల్ చేసి వస్తాయి, బట్ దీస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఐ విల్ టెల్. సి హియర్, ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ క్యాటన్స్ ఏంటి? లిథియం +1, సోడియం +1, పొటాషియం +1, రుబిడియం +1, అండ్ cesium +1. సో ఇవన్నీ ఏంటి? దీస్ ఆర్ వెరీ స్టేబుల్. These are very stable. Because why? Because చెప్పండి, బికాస్ లిథియం అనేటువంటిది 1 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వడం వల్ల అది నోబుల్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ని పొందుతుంది. డిడ్ యూ క్యాచ్ మై పాయింట్? లిథియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ లిథియం? 3. సో ఇది 1 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతే దేని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందుతుంది? helium. So helium is noble gas element. So this is stable. So same sodium కూడా దేని ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ పొంది స్టేబుల్ అవుతుంది? సోడియం నియాన్. పొటాషియం దేనిది? ఆర్గాన్. సో ఇలా ప్రతిది కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వి అది స్టేబుల్ అవుతుంది. బట్ స్టేబుల్ అవుతుంది. సో ఇవి మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయా? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ criteria for electrophile? Electrophile is a electron deficient species. It must and should accept the electron pair, 1 electron or 2 electrons.
because first year group elements, first year group cations are already stable. That's why they will not accept the electrons. అవి ఆల్రెడీ స్టేబుల్, మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నవి ఏం చేస్తాయి, అన్స్టేబుల్ అయిపోతాయి కదా. దట్స్ వై దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసే వాటిని మనం ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అంటాం. మీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి దీస్ ఆర్ నాట్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వెరీ సింపుల్. అండ్ సెకండ్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కూడా, ఇవి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయింది అనుకో బేరియం, ఇది సేమ్ నియాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందుతుంది. మెగ్నీషియం అనేటువంటి సేమ్ హీలియం, ఫస్ట్ ది హీలియం, నెక్స్ట్ ది నియాన్, అండ్ నెక్స్ట్ కాల్షియం అనేటువంటిది ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందుతుంది. సో ఇవి కూడా మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయవు, బికాస్ ఇవి స్టెబిలిటీని గెయిన్ చేసుకుంటున్నాయి బై లాసింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ఆల్సో విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ బికాస్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్. ఓకే, సో let us talk about this NH4, my NH4 positive and NH4 positive, and here what, H3O positive. So ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏంటిది? NH4 పాజిటివ్ లో నైట్రోజన్ ఇస్ సెంట్రల్ ఆటమ్. వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ నెంబర్? అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 7. వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? 1s2 2s2 2p3. సో ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అండ్ హియర్ వి హావ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్, 1 2 3. సో హియర్ 4 hydrogens are present. So one hydrogen is bonded with this single electron, and another hydrogen is bonded with this single electron, and another hydrogen is bonded with this electron, and the last hydrogen is form a bond, coordinate bond. Very important, this is coordinate bond. So coordinate bond అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. So if it is an electrophile, it must and should accept the electrons. So electron ని యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలంటే it must and should have vacant electron. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు NH4 దగ్గర వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటేనే అది ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. మీ ఇంట్లోకి చుట్టాలు రావాలంటే ఖచ్చితంగా మీ ఇంట్లో ఒక ఖాళీ రూమ్ అనేటువంటిది ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? వాళ్ళకి స్పేస్ అనేటువంటిది ఉండాలి. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో స్పేస్, హౌ దే విల్ కమ్, వేర్ దే విల్ స్టే? సో దట్స్ వై NH4 is also not what? Electrophile. NH4 is not electrophile. But in some books, కొన్ని బుక్స్ లో NH4 అనేటువంటిది ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఓకేనా? సో అదే ఏ కండిషన్ లో చెప్తారో అది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్సెప్షన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will discuss about this hydronium ion. See here oxygen is a central metal atom. Atomic number is 8. Electronic configuration 1s2 2s2 2p4, and in 2p4 we have 1 2 3 and 4. So here 3 hydrogens are present. One hydrogen is form bond with this, and second hydrogen form a bond with this electron, and third hydrogen form a bond with this electron pair, coordinate bond. So here also in oxygen also there is no vacant orbital. So that's why same ammonia lagane this hydronium ion lo kuda manaku vacant orbital అనేటువంటిది లేదు. So that's why this is also will not accept the electrons. So electrons ni accept cheyadu kabatti this is also not electrophile. కానీ కొన్ని బుక్స్ లో ఇవి ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అనే చెప్తున్నారు. సో వై అంటే, సో యాక్చువల్గా కొన్ని బుక్స్ లో రాంగ్ ఇస్తున్నారు అండ్ కొన్ని బుక్స్ లో రైట్ ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ వాళ్ళు కండిషన్స్ మెన్షన్ చేశారు అనుకోండి, ఇఫ్ దే విల్ మెన్షన్ 2 కండిషన్, లైక్ ఇఫ్ దే విల్ మెన్షన్ సో ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వస్ మీడియం, అంటే వాటర్ లో వేసినప్పుడు, లేదా ఒకవేళ డిసోసియేషన్ అనేటువంటిది పాసిబుల్ అయింది అనే కండిషన్స్. సో ఈ 2 కండిషన్స్ ఒకవేళ మెన్షన్ చేసి ఉంటే, ఏదైనా ఒక కండిషన్ అయినా, సో దెన్ అమ్మోనియా అనేటువంటిది అండ్ దిస్ అమ్మోనియా అనేటువంటి దిస్ హైడ్రోనియం అనేటువంటి ఈ 2 కూడా మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను అమ్మోనియా తీసుకుంటున్నా, NH4 పాజిటివ్. సో దీన్ని నేను హైడ్రోలైసిస్ చేస్తున్నా వాటర్ ఎక్వస్ మీడియంలో. సో వాట్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ NH3 ప్లస్ H ప్లస్, NH3 ప్లస్ H ప్లస్. సో ఇక్కడ H ప్లస్ ఉంది కదా, సో దిస్ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ఎలక్ట్రోఫైల్. అండ్ థర్డ్ నెక్స్ట్ ఏంటిది,
H3O పాజిటివ్. దీన్ని కూడా మనం ఎక్వస్ మీడియంలో లేదా డిసోసియేషన్ అలౌడ్ అని మన కండిషన్ మెన్షన్ చేసామనుకో, ఇది H2O ప్లస్ అండ్ H ప్లస్ గా డిసోసియేట్ అవుతుంది. దెన్ ఈ H ప్లస్ కూడా మనకు ఎలక్ట్రోఫైల్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాన్సెప్ట్ బెటా. సో ఒక జనరల్ స్టూడెంట్ వాట్ హీ విల్ సే NH4 పాజిటివ్ అంటే అది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ కాదనే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాడు నార్మల్ స్టూడెంట్, ఏం రాని స్టూడెంట్. ఒకళ్ళు కొంచెం మంచిగా చదువుకునే స్టూడెంట్ ఏం చెప్తారు, NH4 అనేటువంటిది అది పాజిటివ్, అది ఎలక్ట్రోఫైల్ కాదు, ఎందుకంటే దాని దగ్గర వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ అనేటువంటిది లేదు అని చెప్తారు. బట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్ ఏం చెప్తాడు, మీలాగా ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్స్ దే విల్ సే దట్ NH4 is actually it is not a electrophile, but if in aqueous medium or if dissociation is possible, then it will act as a electrophile అని చెప్తాడు. So then decide yourself, you are normal students or extraordinary student. Okay, then next we will discuss about, up to here we are completed about positively charged electrophiles. Next we will talk about this neutral electrophile. So we just have 3 minutes. 3 minutes tarvata meeting end avutundi, then again you rejoin. Okay na? So I'll try to explain these things. Try to understand very well and see here. Neutral electrophile, and this వీటి మనం ఏమంటాం, ఇన్కంప్లీట్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అని కూడా అంటాం, వేకెంట్ p or d ఆర్బిటల్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అని కూడా అంటాం. see here for example BeCl2, BF3 and AlCl3 and CH2 and CCl2 etc. and SnCl2 and SnCl4 and ZnCl2 and FeBr2 and SbCl5. సో దేని మీదనైనా మనకు ఛార్జ్ అనేటువంటి కనిపిస్తుందా, ఏ కాంపౌండ్ మీద కూడా మనకు ఛార్జ్ అనేటువంటిది కనిపించట్లేదు. సో ఇవన్నీ న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియరా? అండ్ ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టిట్ అని ఎందుకనంటే, see here this is a beryllium and here one chlorine is present, here one chlorine is present. సో మనకు ఇది ఆక్టేట్, దీని చుట్టూ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. సో దిస్ ఇస్ 1 electron, this is 1 electron, 2 electrons, అండ్ దీంతో షేర్ చేసుకున్న 4 electrons మాత్రమే ఉంటాయి. సో మనకి ఎన్ని కావాలి, 8 electrons కావాలి. అర్థమవుతుందా? దీని ఆక్టేట్ కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ BF3, సో బోరాన్, అండ్ ఇక్కడ ఒక see here ఇది ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్. సో దీని చుట్టూ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6, ఓన్లీ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి బోరాన్ చుట్టుపక్కల. సో ఇదేంటిది, కంప్లీట్ ఆక్టేట్. మనకు 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అదేంటిది, ఆక్టేట్ కంప్లీట్ అయినట్టు. అంటే దట్స్ వై వి సెడ్ దట్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్. వాట్? ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్, సో ఇవేంటి అంటే దీంట్లో ఈ p ఆర్బిటల్ అనేటువంటిది వేకెంట్ ఉంటుంది వీటిలో, p ఆర్బిటల్, అండ్ వీటిలో d ఆర్బిటల్ అనేటువంటి వేకెంట్ ఉంటుంది. అందుకని వీటిని p ఆర్బిటల్ వేకెంట్ అండ్ d ఆర్బిటల్ వేకెంట్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అని అంటాం. ఓకేనా బెట? ఇది క్లియరా? న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్ వెరీ సింపుల్, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? చెప్పండి, ఇక్కడ వరకు క్లియరా? అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? అర్థమవుతుందా? హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్? How you are feeling? Apesh, Manikumar, Pavan, Sandeep, Redmi Note 9 Pro.